dwumadie ye frame your dog wo hia me baby a wo frame your dog meje wo so odo ema enkwa dwumadie yi me kwa mi tumi so nya eti nyame mama pamfo a omo eka me ho anadwi na wo hwe me nsa benkum a onyankopon asiesie wo yeye ni nimdie ni nyansa a anadwi o mabaye nhira e de amaye me papa no me mama kwa aba ya odo nyame nhira mo bebre se nwumre mabeka me ho ha nyame nhira wo se yenye nhira fama o my Ghana obroni sem immediate left me papa Reverend Dr. Isaac Kwejo Mensa na papa ye lecturer se ka Bible school wa university ahoro mako mienu ene miensa papa chira de wo ho tese wakodare wo onyankopon na dwumanu mu se ye kan kom hye so dia emfa ho libeda me ka mesi we de ye krojin o enya azan de ni bia de efi osoro no enwumre papa onyankopon hira ya odo afei ye behwe ye den left biemu a ya papa eye Emmanuel Hayford oyo sofo owo gbawe Hope's Way Ministries ya papa ya waware awo ma Reverend Hayford anadwi onyankopon hira amen se wababa ye nhira e de amaye na won a wotie nyina etie mu nipa choma machila ho tesen ene ne mba eda Kristo asi bebre odofu minimo se wo gusu atwen yen se be ya dwumadie yi ebe koso mihia wo na wo so hia me se wo tu wani na wo hwe me table yi so wo be hu se enonom die ni adokodoko die bebre esisi manim ha na se dwumadie yi onua ba ye friend Dr. Evelyn na wabrochiri memu ono nyame de se da isu yi ma no a enne hu wei se wo pese wunya bi na wonom a emia bebre na na echote se wo dia me pese me kan se enipa enonom niamma enya yare enu how bebre na so drinks we die eye bibi obekan ye natural enye de ya frafra mu na ye de yare ahyehye mu da bi eye de awonom a wo benya nkwa bibi ti se butternut ebi ye pineapple aye de nim ahyem se nim tree ya o na ya tumi aya and extract na ye de ahyem ebi ye de ginger ebi ye mango ebi ye beetroot just say ni nyina ya horo ena ye de ma ye say ya nom na ye nya nkwa na me study about the mango no just say mango no nom a as you are aging wani a ebe fedi wo no ebe clean wani so ada ho yiye ebe ye wakoma ho adwuma yiye just say niam we nyina ya de bi sese nipa ye nya ena ye nua ba every na nya me de say eni so de hunu e de a che no a o de abeto aman Ghana sa company sa wo hwehwe no a baby a wo benya wo no aye North Legon a eben Wisconsin University eho so wo pese wonye wo pa bi aton ana wo pa bi aton a wo fa number ya ebeboa 055 795 9251 055 795 9251 afei 020 644 939 70 020 644 3970 send number ubetumi afa na se wo frame anum bia aye nunum die ye fa ne juice a wo hie bia ubenya bi na wo de aboa se ye school na wo de be ma wo ana company wo be hia ne lunch kwa biara so no wo be hia bi enti wo bia wo jare no na wo nom ne ma bia no we ene drink asasa wo nom na wo nya nkwa onyame hwe wo se wo tie me afa me nua ba Dorothy our Bricom Enterprise takwa baby a wo hye bia nyame nhira onua ba yi ebo ye chidon bebre ma dwumadie yi eba so yi wo de wani ehwe
oya yabuwa for bebre omo no mo so ya sen eya Breacom Enterprise omo ton hardwares eya building materials cement bibi apa bia o watakwa udu ho ba bia udi number 0243 159917 0243 159917 wo friend number ya takwa bonten se wo pese wo to bi ton diapers nyama huro bebre no nua bai onyame ehya na otonton ewo enterprise ho enti yehya ne so say wo fra ebeboa wo me da wase bebre say watie me afei ene na dwi asam eda pawa so na ye pese ye ka ho asam obrone say the dignity of the Christian woman, the dignity. Se oba oye Kristoni umudie wa ho fama na yasanso aka se yakaso bi enwa fama na chese onipa kono ni mu siesie na ni bibia da pepepe me hwe mu adesua mu ano mu ma adesua ne kire me se o my Ghana kra de ye ma no yet se pearls ana parcel bibia ya chechire ho ana wo hu ne ewo mu nansa na wo behu de wo mu na chese wabra ebiebie so a nanso ende ye de na yehu enne mountain so wo behu obi peso yi ne ho kra wie wo se ye to nwom yo to nwom no satare na mom de ho kogya no no ba besa no ono oyi ne ho ani chese ye ne ma bebre nwumre yi me ne ma pamfo agya no mo anyansafo de nimfo nyame di won ahira o my Ghana na dwi eba ba ye pensempensemu na ye bobo sasem we ntimi bia wo bia no enko ba bia mesra wo se wo betena se na wo betie ye onyame nhira papa Reverend Dr. Isaac Kwadwo Mensah obroni say why do we say a Ghanaian woman is like a parcel? Say ya kasa Ghana ni ba to say parcel a parcel ye bibia wo hu keke de hyemo no yesa wo biebie ho a na ye ka nyina na ya ka ko wie say eye ema ho asam ene ya ho siesie bi pacho de na wo ka ade boye enana mre odo eja nyame nhyira se abre na abi nyina no woto nsa frɛ me na me ba wo set so amen na dia me so nyame de akyɛ me me metiefuo ete me chia metiefuo nyina mo a donhwiri magi ekondwa na mo hwɛyen me chia mo nyina nyame nhyira mo se abibia mo je mre na mutie edumedie odo asam bisa wo de ato dano emu yedu pa say ye wi free ya mamre say Ghanaians especially eye a man so mangana eye omaya ye di bibi kai fruma a eye entity kwan fa so ye ade fa enti ama wiasa fa na nyinara ye demu strong kon na ye nyina no ye betoye eye emma omo omemu ye nananom a omo ewuko aye betu bi omo fama senia esi etie enkane no na ebuo ewo ma ho ena ma fama awon fama ejina ho ma eye culture o men bia awon fama ejina ho ma ne kasa ne niye ne su ne ne ban edina Ghana so ya awon fama no saa ne ejina ho ma titri e fama ho ne betu ye ne de mi so ba address ya o na tari o hye no ono tenentuma ko tele ni wo so mpam a star e betwitwa no ekata na de je nyina so free ni ti e de ba ne na ase hu ne ni pedua be bia se bebi da ho ono na ne ye friend so kata
kata aketesia ni obi o kata ne husie sani emra ni amamra yedi twa emma mo wo memu fuma se ye amamre enti amana enidie ni obuo ebata amamre fa aware ho se ye keje oba aware se oba na mo se Ghana ni oba etukwan ko bibia na ye bibi na so pie wa oda stronko saa ne amamre ne kire hen enti ne unique ewa ho sesie mu enti ama ebuo bi beda aware ho ewo ya memu a bema anu ye du se obese oba pe ohu oba anu a not tete ari so be ka chen maame anoboba hwroma kire ne uncle na wako egedi hu djuma we kebi so oba no anasa maame ana na betuma ka se meba ifie we me be so wari firi mu eti meji oba ho de ama enkane no na we nyina yenu anu ye bia enso na wari etumi etena se che awari jaye na entensi afi dia emra abodie munhwehwemu ni adesua ekonomi no yeko importe eye foreign culture ena ye de fra ye die ni mu afi de oba also kata ne husie ade a oba ni pedua no eye fe eye nofo kama onyame hye da to no bo ase bo mu yie eni so oba kata ne husia ema eni die ni bu ewo ma no emu ye du ema be ma kra no ye du so be ka sede efukra kire no na ye ka fa eye foreign culture ye de ba ye memu ni ye study see ye de omo ye no afi ye ntale pemu exercise oba to me to material de kama tailor oso pama ya ma we mu saa na enkom de mu na me to me nanya amanfo hu se me yoba me sra ne da hosa ne do se me so me kala no eda so nofo na material no de amosi twa me ha se na me ha ne na ho na me mposuo no ebi nsho na obi hu se me yoba me hu sisi me ho so we mu na ya monsamde emma emba eni emu di ni eni di ebato mo ho no eso ete eni e won tell me fan see through atare no oba ne hyede na nso wo hwe wani na wo hwe atare be hu se ne hu nyina egu wa atare ne mu enya ye de ko party ye de ko sorry ye de edipie show your body ewo ho ene soyin tade atane ya pam so ye tutumu ni jeans bia ya tetetete ho bibi tan no ba also kata no husie ya to ya mamra na chene senya ya fire ho fa ya tuni na egu ya senya mesumpo abani o ayo ni ate ayo professors ye won engineers ya kekuku dam abinimu a ewo memu a ye wo bebre abin na ye ko school nanso enibie no aba besisa nyama bebre ema ya ho fama se Ghanaians titiri ne ma enidie ni mu die ebata ho no eso ate nti odo ubisa question we ya kakra metumi aka no me da se bebre papa em say ensam na ugusu wa wayani se si ade e yasam bebre na mema me papa Emmanuel Hefodo reverend and also ade kakra ka ho aso for Heford me pacho also kakra fa ka bia yo odo me da wase ni akwenya odi amaye me so say yem person na baby a me de wo papa kasam ye nofo but although maybe I'm a member from another point of view, because like you're saying, dignity, you can say dignity, Bruni say honor, and Bruni so say respect. So when I say
yenya respect ama emudi ama emma. Now I look back. Say there are laps and balances. Because me fan say setitino ti said na Dr. Eka no tetino say ye papa mo hwe fie bi mu enom so we fie we ye hwe say the omo die ana more respect any say the omo any omo sifa. I think say ukọ ware we fie ho a eyeyi. But I think say it also has its own caliber of challenges. So, what am I saying now? Like we are saying, and the world has become a global village. And to find we are money, but then I think say intertwined, intermarried, no, ama culture, no, obi esuya, obi culture, just to add up to their culture. So, I think say that time, no, none in dear. And sheda and noso. We can't really say any percentage say what our fathers did at that time, okay, was 100% right. And yet say what is going on today 100% right. Although baby it won't say ye papa mono omukofa eyi obi fi efie because mo fi say oh we but although when him say nipa oh your outward beauty okay obi betimi ahye eyi wakata ne ho nyina nsusuban ti ne mu no enye suban pa although ho ana sabe obi so ebi a onkata ne mu die nyina na susuban kita no e chen die sabe wakata ne ti nyina so odo inti I say ye check and balances na ye ka kire ho say okay to say o share and wiase a ye need formula for dressing. I'm saying the last time you buy and near can say some of the things if you because if you mami eshe mini Emma so eshe mini. So what was saying now? Papa pe, mami pe, enkwala de ni. Omo de akwa sorry. Omusu ni omo ban no. You can't just judge based on say bia. Wow. Washe mini ana washe yi no. Inti na say oh ni suban enye kra. And that last one become one. I also think say adequacy and nipe bimo dresses and say a low self-esteem. Nipe bibu omuwa bofia. What was I now? Into office oh me dress it say Jay-Z say J1 and I me dress it say any of the top musicians or hey na nkofo be Jimmy atum nti boni say omo me make other people so that they will be accepted in the society. Nti I think say to me my point of view although I was say a fear a honey ejuma pa I was say a check it for me fear ye mano au munyi Sabi saying no more offer because maybe or her sabi your core or qua although was shot terrifying Upia Bontepe or other if he Madam Sibebre Reverend Hayford and say and you may and somewhere ye per se ye can ye journey soon a what for now send be says so there puno be a the yakanyina no so many days obi amu na ebi ayefa ne say okohu bema bi na ni gyewo ho opeso do ko kyere ne maame sane maame ani eda ho na obi a nanim ne just ope ade papa ama ne ba na bi asa na papa Reverend Doctor eka yeyi wo kwa wa hye wo trousers no yetwetwe firi ha
twitwa nti wo pio bie ho se wo na wo bɛn efia yatete nipa wo papa wo suban se den sa wo appearance no ebe se wo so ato atwene baabi etiana na yaka se ye ho siesie no ene wo nya kra na wo de akata ho no bia ho sa wo yanza na ne wo kodu bia bedu na se because anya sa dia na edi kan ya na je se ho fama na ma ye ho se ya de wo kwa anye yie enti ebe yesi ebesisi ye ho yie esan se rape ene ne bebre esi ankofo ye hu ane yakomatu yi eye de obi hu ya na koma ya ne ya na bibi sorry woni mu ene mani pa ye bone se de ti bia sa ho ye fa emfa ho se ne wakata obi bia so befa ho ye fe wodi mu a se ne aba se sa tan ne se ne be se befa bia no obi hu se no kwasam se oba mu na ekwe na sama sanso da punsu ni biam ne se Papa Reverend Doctor Ebacho Yasanso about champion. I say, how can the conscience of a Ghanaian woman appreciate their precious Bible values that make them special? And now you will be sorry. Eti yem fanko aye Ghana ni ba o sorry or quite sorry no. Then na conscience na tibua sani amani hu na hu siesie fa aya se osiesie no hu na ye kama ni tibua ebu no fo anasa enya sai na ye odwe ho fa because enne asori demu ebi ne maye temptation ade ama sofo enya no ko abaima bi epeso okobo ne mpa ye ohu bidi bi waso demu na je so tena ase kra wo fia na nka beboa no papa dia na wo ka ade fa wemu because yes aso dem no enya ho no bi kwa chiro bibi ne momo ne nyina ya yare nti ya bayi de na jese papa dia na wo ka wo sesi eye emma ya de tia sorry dem odo nyame enhira say minua sofo emra auto question ni ma no bi so makuma mu so makuma mu isan say asembisa obisa ye no we bisa say obisa say na eye oman aye man ye wo mu ema adenti na oman ho fama all say nke tumidi mudie dignity mo no omo nya ne saa nti na me call ka fa fi ye culture because ono na ema emudu dignity respect honor I demand a man. Some bring mono, not a hopper. Yankasa about Subayan can be. On the man in ye man or mind down a man demonstrate. On so, and I can say dressing so represent a character, any language I can. It may be born in our so. But so for the fast Subaimu, the Kwaha, because a young in the air can. And I say, yeah, say culture, see, you can find, send or can say, if we fan and buy, and I'm saying, yeah, or can say, will be a self-esteem. Into to be dressed, low self-esteem. Into a man to me, a dressings be, so that they are better to society. Sa dressing or dressing bimo, okay, okusuya wahi, a foreign culture ya, imported culture ya, and now man is nan person dressing to Jizzy, and your own account. But here, Mono, you are dressing, your culture, I then a tailor the kind of dressing. Amahem. On the Ghanaian ma, a demo strong con, ye nya to pep. Ya sebri bi oni se yese wow na ya ka sebri bi oni se yese ni sa culture na ya import a ya fa to ye ho no so no ono na sa mbre ni de wi so no abaye su ni ban because foreign ko say akwala ye bomo otumi fafo no wa frɛ 4119 kotifo ma chene maame aha ye ne sa mi ma wo ra ma bo no ma tia no ni ma ya ma chinya atum ye be hwɛ de be hwɛ. But the whole year, your chima me too more, you can find your dinner call, your corner corner by channel.
Nti won say sɛnea ɔmo dresse sɛnea ɔmo dresse na ɔmo ndi yɛ no represent ɔmo language ɛna ɔmo attitude ɔmo character ɔno so yɛ import saa nyama ne ba ya reflect on our dressings as Ghanaians no ama yɛn so yɛda saa suna bi it ama nkola mu adeɛ because the way we dress depicts the way we are outside. It doesn't matter the inner is good. If the outward is bad, automatically it will give a bad signal. It will be a bad signal as a bad character in court. In court, it will be a bad signal in court. So the embassy can say, saa nyama kitikiti we no asesa ye dressing as Ghanaian ma ene mama e ma ho asem ye ka na enwumri die ene mama no ono aso ye die wura aso dem and the sofu preacher and the culture aso dem a charismatic Pentecostal sofu man to puppet ana church structure titi ni so le so yama a man paying for the training. Your man paying for that, and training. Oh, the channel. Aha, I didn't think I am my sir. Send me a bear, a whole famano, a big coye. It is a man paying for the training more a bois, Emma, sir, temptations in the new, Nima essay, Nina marketing, a sutra. With the massage, in the training. And the function be no maba. Atade won him says what to na wa. What na ho say ya? Atade da twa ba say. Na wa chasa atare no. Atwumba ya no de hanki ato ho. Obasi ye be hu no ho. Eso wa na wo chatare. Oba utuwe. Wo fa hanki bi ankata be bia. Baby papa. Why you free? Now so enam sa culture ne nyama ye import aba. Culture and akokofun aye import aba we encourage him no ama nde ye di wura so dem ma asofu bebe na to mo sintindua omo mo hwe ase omo mo defum omo sori ye afia so me sori dio afia so be hwe ase eguguma huru bebre enam ahofama the kind your last program they said because Zimbabwe and what did the airtime they said virtually naked. And ọba di gyina asọrọ dan mu na ne bu nyinaa naked na kyerɛ sɛ ɔde cross abie mu na kyerɛ sɛ mpoko ano etwetwa hɔ na cross so da medal ne ye bo Yesu memu diem Yesu so wu dada ɛma na sɔre ɛma enya nkwagye ne wo pega ne nsa no yi nyame ayɛ ye hyira wo hwɛ nhwɛ sɛ wontumi anka anhyɛ ho so na asɔfo a ya pon ya say ya home me hu bibi wo ho hu mo office wan ko hwe ya na de besi adan esi enti ya ho fama e fa ma ne mama ho titi ne ma e wa so dem no emu akra ebi ana ya ka ya no listed ko yensusu bori titi yensusu ye betumu krapo no ina ye ni modest ye ntete boria no so ye ntete lipstick no so ye ni ye pentia ni aye ka motomi ni nyina ehwenhua e my market e di bebre na ti and yes pep rough aso dem ados ba ma betumi aso ba pe aso dem I say ye ya tempra na ohu obewe ya medol me hu obewe ya medol me hu obewe ya medol enti kakra metumi aka ne se ya ho fama no a ye di twa ye mfuma se eye Ghana ma aye jemu atuma ya kafa imported dressing free obi man so abeto ye ho so no aba be se nyama bebre na emu duro ene emu di ene ebuo e beta ma ho ene ye culture ho no eso ate ono ani di wura so dem e ma nyama bebre na e chia yo papa me da se bebre Yami Shroud. Reverend Hayford. I said, be so so a trimmer about chain. And then, yet the bagana and memma and memoir
ene mrantie so obi anama no ababa na hem what be who say man for belt fi won ase trousers or whatever ya to form na asembisa ni say ofifie ba no okwa hu say bibi so miemu ana say mani fi kan ente sa say ka ehusiesie dia ene na say balance no enti na ekoso masesia no emma dress ya obu oho your office ni bata okwa office kwa no on person bet tighten no we because na wajeja ne mam na bibia na ha mo so aka ho so fu dey na waka wa ho na dey na waka dey mani na mo mama memu ane mranti a omoba ya de ba sorry dem nyina echi otewa ne ma se ne nyina obeyi phase 1 phase 2 ni ko hye the boxes everything obehu se ne nyina ya egu form e ba chaka mi bi try yo odo me da se ya sem kese pa na why then we bisa asem kese pa fa bi no odo me papa ya adwen se ahofa ma no ebi wo ha sebe enya kra ntwai se ba ma ntwai ye di ko asori dem eni ntwai wo hona but I think say enno ebi aye eni den eni bien traye eni bien traso so eni bien traso ena em say obu a ewo fie obu a ye de ma eja ene papa ti say the trusem kano akola bu papa na bu maame na wonkwa aware wasasi so em say sa obu no ayire fi society no because ene sabe say the okay uchi abema bia ne trousers no sabe say rule em say a friend no baby a friend no to fista na ti say the okay no fifi a papa ni wo maame ni wo. Now I also think say it is lack of respect. Now decency is no more in our society. So decency no we live in a society where everything goes because you see it's a freedom of speech, freedom of wania until you be a pet and but I think say with this program no share no or do na share no some be share. I think that there will be sanity in our society concerning our dressing from the top to the down. Medase bebre nyamishra so wo hwe ya our pajumadi yi wonti na baye kan no say obi ekofie bi mu a wuchi wo sase mesi wei efia kwa lufi sane eni ni papa kasa na ebe na nwume de kasa fa ahosiesie ho mpani fo ya kasa bebre bigide so obi aware abono enam na ahosiesie binti obi na de pabi ahwere no enam na ho famanti eji se wutie ya enye se wutie keke wo fa bibie fim na wo so de abowbra se de ebe ya ebesi yiye ebesi abusua yiye ebesi on my Ghana nso yiye koso na hweme Reverend Dr. Isaac Kwadwo Mensah Mensah di asembi say ebisa papa say si ano ya can religious bodies a sorry ya tete I mean nemu nkonko ahorowa den na wo hwe sese omo ye e de fa hu sane ebe ya se ya ka hu siesi a na so bi kraba bonte no peso behu oba Kristo mu a wotumi hu se minim se mekwa Kristo ma mehu siesi e besesa ma brabo besesa den na religious bodies ya hwe won kwan se omo betumi aye e de aboa a ye nyina ya ka odo we bisa asam kese biem nyame enam Yesu so e de somo a
ɛde ahotɔ nkwagyeɛ suban pa ne supa ɛde ama ɔman a Ghana so ɛka ho saa sum no ara na ɛgyidi sɛ yɛyɛ tiwe yɛn nso yɛwɔ mu bi yɛyɛ asɔfoɔ ɛwɔ mu na ɔman yɛn no ɛyɛ kyerɛsɛm a ɛguide Kristo som ne kwan a ɔsɛ yɛfa so yɛsom ne fa na asɛm no a ɛyɛ kyerɛsɛm no a yɛde gya ahɛ no a ɛyɛ yɛ manual yɛde yɛ ɛsom de yɛ nsom ahoroɔ no ahosiesie pa ɛwɔ mu kasa pa ɛwɔ mu nneyɛ pa ɛwɔ mu ɛyɛ kyerɛsɛm a yɛwɔ ɛyɛ nyame asɛm a yɛde kɔ asɔre na sɔfo so emu na oprikyi ɛde fim enti no ɔno de asodie kɛseɛ ɛde to asafo no ne dikanni no ɛyɛ sɔfo no ɛso yɛn nso yɛwɔ asɛdeɛ paa ɛwɔ ɔman kyekyereɛ mu ɛfa yɛn mma ne yɛn nuanom a ɛyɛ ɔmo ba asɔre na ɔmo betie nyame asɛm yɛasɛdeɛ ne sɛ the kyerɛsɛm aka fa su ne ban ho ɛfa ahosiesie so ho no yɛbɛtumi abɔ ndewuru na deɛ ɔwɔ aso no wɔtie na wafa mu aba na wɔtumi ɔno so ɛde akyerɛ ekyire mma na ɔman kyekyere ɛyɛ ɔman Ghana no ɛni wiase afɛ ne nyinaa bɛyɛ krabɛhwɛ na gyidi yɛ paase asɔfo bebree na ɛyɛ ɔmo afamudeɛ ɛka no kware no ɛkyerɛkyerɛ asafo no ɛma ɔmo te ɔmo asɛdeɛ deɛ ɔsɔ ɔmo yɛ wɔ asɔ dɛm deɛ ɔsɔ ɔmo yɛ wɔ fie fa ho fama ho na ɔmo engyeegye ɔmo ho basabasa wɔ efiefie ne ɔmo bɔ ɔmo so ɛnyɛ sɛ ebi ɔbɛfa ɔmo kama aba asɔ dɛm no ayɛ de sɛ angel ɛna Angelina nso woni ataba wo de tu na wabɛtena asɔre dɛm mu wabɔ wo pons na wɔnim hyerɛn kama dɔfo na sɔfo bi sɛ wɔ asɛm a ano yɛ no kura po no ɛyɛ ahomekapo kɛkɛ mepaakyɛ nyinaa wom daa nyinaa wom ne wura nyinaa wom ɛfiri ahofama ɛde bakasɛ mu ɛyɛ A1 asɔfo bebe na bɛka kyerɛ sɛ deɛ wo da na ɛdi wɔ ha yi wokɔ fie so a kɛde na ɛdi saa de na ɛdi kyerɛ wo kunu de na ɛdi kyerɛ wo yere saa ahobrɛaseɛ saa kasa wei kɔkyerɛsɛm no aka ne saa enti wokɔ a tɛpratese ɛndrɛse kama mma sɛ ɔde mu na wodwa abɔnten a woadrɛse ni haw anaa wokɔ fie no na wahyɛ atare foforɔ abrantɛ afa wo boyfriend hɔ anaa wakɔ beach anaa wakɔ club a wahofɔma no yɛ tantantan ɛnna gyidifo bebree na ɛlivi dual life ɔbɔ abrabɔ mmienu na ahofama ɛwɔ asɔɔdɛm ɛyɛ soronko opia abɔnten a ahofama no yɛ different na ahofama with ne parent ɛyɛ soronko ɔkɔ school kɔ club a ɛyɛ different nso ɔbɔtɔn ɔka tɔn so paa ɛne hiri baba bi ɔka ne nyinaa bi ɔyɛ chorister ɔyɛ prayer ross leader ɔyɛ saa nyɛma wɔ nyinaa bi nanso na ahofama wɔ abɔnten mmiemie bi sɛ wakɔ ne village afɛhyɛ bi ne wɔgyegye mu egu fam pɔtɔɔ eti no megye yie sɛ asɔfo bebree naa ɛka no kware ɛkyerɛkyerɛ asafo no ɛka deɛ ɛyɛ sɛ ɔmo nyɔ ɔmo fi asɔɔ deɛ mo deɛ ɔsɔ ɔmo yɛ deɛ ɔsɔ ɔmo de ba asɔɔ deɛ mo ɔmo afama na adeɛ sɛ na ɛbɛyɛ a nyamesompa etumi atena efiefie ɛne ɔman mu but meka no so no nifa beebi so no asɔfo bi ne mo ɔmo afama ɛwɔ asɔɔ deɛ mu ɛnyɛ asɔfo bi ne mo ne leaders bi mo obi wa ne trouser wahyɛ no ɛyɛ too tight very tight ɛna shirt ne say ne so yɛ tight ɛna we biebie batimi si ɛyɛ sɛ wo show so akoma biebie bi akyerɛ wo ɛna chain ni dem na ne bu nwini e show sɔfo leaders na sɔfo bi ne mo wow enti aba saa no a ɛna ebi mo so wayɛ ni tikels
no we twa ha say or say enye the amaye no and e do back heaven eye me am choice that e ma me ni pedua no e ma ne da so nko e na meye wow it no me maybe me kai me be twema me call program me sofo address who say me nim say Dubai suit bio e tighten pa na just say ne nim no e puse enim na pu odo epu and no digital so they mu hallelujah praise the attention will draw undue attention from what is wearing and the mind and everything is not on the message vis-a-vis oba so betumi ayesa aha onuntino say ye tu okrafo no ye tu momon so efo because yenum binimo asofo ni leaders ni bim the percentage na ketwa endorse aha into say ebomode an ye hwe yenso ye hwe ye hu yi ahofama eto de bia e wa so de mo yedi gina meme say nim ye de ya sorry but me say the percentage more the leaders na asofo no omo kan sampa e de kire meme so no de ye say be mo ahofama betumi ada strong me da se bebre Reverend Hayford Papa said the papa can also the kakra come na msa yemre no eya yebe na etumi eja etiefo na hwefo kwan kakra bi papa kasa bebre eti wo so kakra bi abeka no de beka ho yo odo me da base em say me de kakra beka papa de em ho a ti say de o kan no asofo bi ho ya de o say ye bo amabaso omo echirechire kwan pa no na ebi mo so de ebi mo so de sebe ya etosini kakra enti o say leadership no yesu ye hwe because trust him say unifreni edi kanya blind leads the blind omunyina to amenemu nti I believe say leadership no yeso yehwe ya ho fama ya ho siesie ene say this year ye nyoma sifa I think say best started from the top to the congregation nti obasa na bia obeka so gemfa ya ho fama no yensiesie hu yia I think say ebe boa pa na ebe ma asori no edimu ebe ma asori no adanso ebe ma dodo so abe ka asori no no mo de ho ama Kristo me ta se bebre nyame shira am say dwumadie yi eye adofo bi na so ya sen ena ma ye de ababetena set yi so a wo hwen anadwofen na onyankopon enhyira yenuanom yi bebi amwo bia yenua ba Dorothy ana nikunu nyame nhyira mo afei onua ba a ye fro Vivian bebi ahye bia nyame nhyira e wodome Taifa meba Vivian odro nyame nhyira bebi awo bia sabre bigide sadofo bebre hwe ye na nipa bebre ena omo ema ye messages enwumra ya bra ye be yentumi po enkenkan ni nyina wo bia ma ye message bia ese nyankopon hyiraw nyame ya dum adasa na ye be kan ho asam na sada dwumadi emi sha se kan ya no me say wo per drinks papa no mo a juice up aba edi ama entimenum bibia keke na manyare na momo no mo nyame ya eye de oboade aya yeni preservatives bia na bibia de oha baba ni padua no ebe ma wona no na sesa wonno eno ne ada bi nso ahai wo be sa wo ye party o sa wo kwa wo fie na pasa wonno bi o wo pe bibia no a wo officer de sesa wonno e juice up omo number me send it to dwa biem e 055 795 9251 055 795 9251 Ufra omubabwa nwanga maw ade papa obenom na wanya nkwa number ba ko so ni 020 644 3970
020-644-3970. Me papa no me sanso ba mo nche bi mama ye nsam mako na ye fanja etiefo ne ahwefo ekwan. Reverend Hayford me pesa obekasa na ye die ja ahwefo na etiefo kwan. Yo woro me da se tisi anam me yi me papa institute say ahofama de ye a broad, very broad issue. The mechanic say, ya a Christopher no. Paul chere say, BBA muno, yanya no modest. Instead of papa kind, so beka wano modest. But me find him, yen may be not okoware, na dan to be pa na okoware, na year no, sebe, will see no hono. Sabe na otise obi a besi ba ya da no enti bibie mu no ye share a Christopher say yen the modest na ye fanko to obi sintibia ona sorry anase abrabo na mi shura na de mi pacho kakra metumi aka twato efa ahosesi na ahofama ho no ene se na minua sofo no kan ya no topic bi a yintumi nka na yiwie ka esopa na kakra metumi aka ne se moma yenhwe ya ahosesi eyie na ahosesi represent ya kasa ya language represent ya culture bibi yefi ani ikukro ni fikura ufiri na yebo mode ayesa yebema yeman ada stronko ani asafu yewo muso ada stronko nyame asafu ada stronko na afofra omo pese omo bedwene nyame asafu no mo kwa ado na omo de mliketu aba bedwene onyame asafu kakra betumi aka no moma ye nam so a odo bebre na eshatare so mu shepreto imba bebe na shepreto enom de nam kromo wow ebi kura tia so dem the same ebi atomda e wo Miami living room a betra menima on share wow we maka wo set su bebre I just obe so wa hwa na de no ba be so me ahwe o etino moma ya hofama enye strong kon no ono na ba ma ya de mu strong kon le yetumi ayi nimpa strong kon anyame enimo na afoforo so ahwe ye so na omo abedwani ku a ye Kristo kuo kakra metumi aka me da se bebre se dwumadi yi ya wa repa dwumadi yi eni so ade hu na wa atwe ne se relationships aware ene no person ba aware mu e ba bebre eniama bebre koso wo ebinim adwene mu ne aware mu ne abrabo mu eji se opam we bia wo friend number yi 055-724-6006 ya beje wo so na komode bia ni wadi afa ya bina de bia so ya hia e wo Glory Land anopa oba wa se wo hia efutuo bi enchechire bi anase mpaibo a eho na ye hia anopa no nkrum na ye krado wo oba ye be hia ne ne wakasa na waye nhira anadwe meda wase se waba ma kwam na me se waba wa kwam onyame nhira bebre se wo ye aso ede ma me nyame nhira bye bye.